Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch zu Assassin's Creed Odyssey. Ja, wir sind wieder hier. Wir haben in der letzten Woche angefangen, live zu streamen, mal wieder ein bisschen mehr. Und wollen das heute weiterhin durchziehen. Und sind heute deswegen in der zweiten Folge von Assassin's Creed Odyssey. Wir bereiten uns nämlich gedanklich, inhaltlich ein bisschen auf Assassin's Creed Shadows vor. Und wollen einfach mal ein bisschen labern und ein bisschen Story nebenbei spielen. Ich mache auch hier nochmal den Hinweis, wer die ganze Story chronologisch sehen will, der ist hier nicht richtig in dem Stream. Dazu habe ich vor 6 Jahren bereits ein Let's Play gemacht mit über 130 Folgen und allen DLCs da auch drin und Co. Wir fokussieren uns hier so ein bisschen auf das, was gerade Spaß macht. Aktuell ist es mal zur Abwechslung die Hauptstory. Ich werde aber dann auch versuchen, nächste Woche voraussichtlich in die DLCs einzusteigen, weil das immer so die Content-Sachen sind, die man dann immer nach dem Hauptspiel auch vielleicht selber nicht so sehr mitgespielt hat oder mitgekriegt hat. Das heißt, die vielleicht nochmal zu sehen, wäre vielleicht ganz nice, genau. Aber heute jedenfalls geht es nach Sparta. Wir treffen dort unsere Mutter, für alle, die die Story noch nicht bis dahin kennen. Sie ist sehr komplex, es geht sehr viel um Familienfäden und vor allem die Suche nach der eigenen Mutter. Und nachdem wir sie gefunden haben, heißt es, hey, dieser Kult, der deine Schwester entführt hat, beziehungsweise dein Bruder, je nachdem ob man Cassandra oder Alexia spielt, der ist auch in unserer alten Heimat Sparta und hat da seine Hände im Spiel und spinnt da seine Fäden. Und das sollten wir vielleicht doch mal aufhalten, weil die Heimat bedeutet uns ja doch noch viel. A bird can fly away for seasons, but will always recognize its nest when it returns. This is Sparta. I don't think I'm welcome here. I'm not sure of much, Alexios, but I do know that when the time is right, we always get to go home. And where is your home, Barnabas? I'll save that story for another day. Sehr gut, freue mich schon drauf. Hallo an alle, die im Chat dabei sind. Mir geht's gut, danke der Nachfrage. Mein üblicher Husten noch, aber der geht auch langsam weg. Ich versuche mich zu muten, beziehungsweise nicht direkt ins Mikro zu gucken, während ich den obligatorischen Hustenanfall kriege, aber falls es mir nicht gelingt, ihr wisst warum. So, da sind wir. Wir setzen Fuß auf Spartan Ground, wie man so will. Alexios. Ach, guck mal, da gibt es die neuen Sachen. Nehmen wir mal alle mit. Brauchen wir erst später. Lamb, you made it. I trust the seas were favorable? Poseidon might be the only one not trying to kill me. And did you go to Thera? Did you find him? I did. What did he tell you? He told me where I'm from and where I must go. So now you know the truth. I'm not his son. I'm just a weapon. That is the furthest thing from the truth. You were brought into this world with love. I never imagined we'd stand on Spartan soil together again. Strange to be back. I've spent so long running from this place. So did I. But we can't run from anything anymore. Agreed. Sparta is our home. But we'll have to rid ourselves of the Puppet King if we are ever to find peace. Whatever happened to our old house? Nikolaos stayed after I left, but now that he's gone, I don't know. Why don't we go find out? Of course. But first, there's something I want to show you. Okay. Ich weiß nicht, ob das so einen guten ersten Eindruck macht, Mutter, wenn du die Leute wegschubst, kaum dass wir wieder in Sparta sind. Haha. Mein Pferd. Come on. Ella. Village of Githäon. Ich habe wie immer schon komplett Sparta erkundet und alle Locations gecleared, also keine Angst. Damit müssen wir uns halt nicht aufhalten. Wir bleiben heute mal ein bisschen strikt bei der Story. Freue mich schon drauf.
Denn die ist mir auch nicht mehr ganz so geläufig. Und natürlich auch dir, Pascal, gute Besserung. No matter how far I ran, I never could escape them. I know. On Naxos I could forget. It's as if I had locked Sparta in a box and tossed it to the bottom of the sea. Did you put memories of us in that box? I wanted to, but it would have taken all the wood in the land. Come on! Ella! Watch where you're going! Na? Sagst du noch was, Mutter? Wahrscheinlich nicht. Nee, Mutter ist stumm. Uah. Hey! This is where I first trained you to use your spear. Hesitation only hastens the grave. You remembered. How do you think I got this far? We had to pry that spear from your hand while you slept. You said you needed it to fight the monsters in your dreams. I couldn't face Cerberus empty-handed. Those children will be ripped to shreds. We should help them. Alexios, wait! You shouldn't interfere. This is Spartan training territory. I can't stand here doing nothing. I'm going to help them. Hä? Achso, das ist Multishot, okay. Ich hasse Tiere in dem Spiel, die rennen immer so um dich rum und nerven. Pater? I'm here. I'm so cold. The sea that will carry you is very warm. I'm sorry I yelled at you. I was angry. It wasn't your fault. You have nothing to be sorry for. He died with honor. His death was unnecessary. What are you doing here? These boys were in trouble. I thought I'd help. No, he didn't! Don't lie to me, boy! You should be ashamed of yourself! And you! These boys are weaker now because of you. The Spartan army will be weaker because of you. I should kill you where you stand. Are you all right? What happened? I couldn't just stand by and watch. The Agogi is what turns boys into men, and soldiers into Spartans. You have only made them weaker by interfering. What good are they to anyone if they're dead? Alexios, please. This isn't Kefalonia, Naxos, or anywhere else. This is Sparta, and breaking Spartan law can get you killed. Believe me, Mater. I know exactly what breaking Spartan law gets you. Come, let's go home. That training is ruthless. Not ruthless, effective. The best of those boys will become Cryptia, keepers of the peace and stalkers in the night. Stalkers in the night? There's a reason Sparta never changes.
It has rules, and they are strict. Spartans rule Laconia, but most of its citizens are ilotas, enslaved peasants made to work the fields and mines. Slaves? Why don't they revolt? Spartan fields keep them fed, and Spartan warriors keep them safe. First from the Persians, and now from the Athenians. When they forget their place, the Cryptia are ordered to keep the peace. I see. Most of us make great sacrifices for comfort. Most. Not all. Ja, ich glaube auch. Also also Shadows soll ja ungefähr ein bisschen größer nur die Map sein als Origins, aber wesentlich kleiner als Odyssey. Also Odyssey hat, glaube ich, irgendwie 130 Quadratkilometer Landfläche. Origins hatte 90 oder so. Und Shadows soll 94 Quadratkilometer haben. Also sagen wir mal so ein Viertel, ein Drittel, ein Viertel kleiner. Finde ich aber gar nicht so schlecht, weil Odyssey ist schon echt. Also wenn ich jetzt hier, ich habe ja nur erkundet teilweise. Ich bin immer noch nicht mit allen Ortsteilen oder Landesteilen durch. Ich bin schon fast wieder bei 100 Stunden. Und da habe ich ja jetzt nicht viele Nebenstories oder so gemacht. Also von daher ist, glaube ich, ganz gut. Ich bin nämlich auch, also ich bin ein Fan von Odyssey, absolut. Und ich spiele es jetzt halt auch nochmal durch. Aber so, wenn ich so dran denke, dass ich das Spiel ja dann zum Release einmal komplett durchspielen will, hätte ich schon vor so 200 Stunden Angst. Aber, ja, wenn es kondensiert ist und die Story gut ist, dann reichen mir auch 100 sozusagen für das komplette Spiel. Ist ja immer ein Unterschied, ob man jetzt das komplette Spiel betrachtet, weil hier dauert die Story ja auch keine 300, 200, 100 Stunden, da dauert es ja auch maximal 30, 40, wenn du dich wirklich nur auf die konzentrierst. This was the first and last place I ever felt safe. As soon as you were old enough to hold a spear, you trained in this yard from morning till night. Nikolaus was a tough teacher to please. He hid his pride from you. But every night he would tell me, he's going to bring glory to Sparta. If you were a better man, he wouldn't have let go of me. My heart broke that day. But if we are ever to heal as a family, we must stop reopening old wounds. Well, Some ich meine, wounds er ist never tot. close. Do you remember the first time you held your sister? I was scared I'd break her. I piled every blanket and pillow we had around me. Even then, you held her so tight. I thought you would squeeze the life out of her. She turned out stronger than we thought. The gods must be playing tricks on my eyes. Brasidas! It's amazing you've survived this long, sneaking up on people like that. Ha! Last time I saw you, I had to pull you out of a burning warehouse. You look well, Brasidas. The rumors were true. You're alive. Many we thought to be dead are still breathing. When I Also heard the unser two Vater. of you came home, We're in Sparta, but we're not home yet. We want our house back, Brasidas. your estate was taken by Sparta when news of Nikolaos' death arrived. They're waiting for his adopted son to claim it, but he hasn't returned from the war. Stentor? I knew I should have killed him on the beach. Sparta can't just take our home. They can. They did. And if you want it back, you'll have to convince the kings, which won't be easy. Why not? As happy as I am to see you, the kings won't be. Especially Archidamos. Your exit from Sparta wasn't exactly graceful. He can't still be mad I broke his nose. You what? In any case, he hasn't forgotten. But I have an idea that might help him forgive. Tell us. Spartan soldiers have been giving weapons to the Ilotes. Whoever takes care of these traitors will earn his thanks. Why on earth would Spartan soldiers be helping Ilotes? Ilotes greatly outnumber Spartan citizens, but they're leaderless, mostly farmhands, servants, and apprentices. If someone unified them, armed them, and trained them, they'd be a real threat to Sparta. But you said it was Spartans who were arming them. All the more reason to deal with this quickly. You find out why the Ilotes are being armed, and you'll have the king's attention. Where will I find these Spartans? They were last spotted in the Gorani marble quarry, in the forest of Eurotas. So, I find the soldiers, then what? Spartans are loyal to their commander. Take him out, and the rest should disperse. And the weapons? Destroy them. The Ilotes have caused enough trouble with shovels and sickles.
The last thing Sparta needs right now is them carrying swords. So, to get our house back, I must take out the Spartan commander responsible for inciting a useless rebellion. Sounds easy enough. Find me in the throne room when it's done. And where will you be? This is where I raised you. It's also where Leonidas raised me. I'm going to visit his tomb just beyond the estate. You should pay your respects too before you get started. I'll try. So, was sagt denn die Map? Oh, ich war schon in der Quarry. Ja gut, dann müssen wir das gar nicht mehr machen. Ist gar nicht so schlecht, wenn man die ganzen Locations vorher macht, dann spart man sich viele Fetch-Quests. Grandfather was a true hero. Ach, Turm ist Maybe one day eine riesige they'll sculpt a Statue. Okay. statue of me. Leonidas. He was Sparta's last true hero. We'd all be under the yoke of the Persian Empire if it wasn't for his courage. The same blood courses through your veins. So, our blood is the blood of kings. You are so much more than a mercenary. You carry the blood of heroes, blood of power. Remember what I told you? That people would try to take that power for themselves. And then you promised. I wouldn't let them. Hold out your spear. All of this talk of the Pythia, I do not care what she says. Enough! We have grown tired of your insolent tongue. Sparta will not go to war. The Pythia has spoken. Pythia says what you tell her to say. She has been your puppet for far too long. The time has come to cut her strings. Oh, Leonidas, the days of heroes are over. You think your blood makes you special? If we opened your veins, it would spill to the ground and disappear through the cracks. You are no one. You are more than welcome to find out. Your fate is sealed, son of the lion. Xerxes will unite us. He will bring order to chaos. Divide the Pythia and everyone you love. Everything you stand for will perish. Gather the men. My king? Xerxes wants Sparta. He'll have to go through me. Incredible! Now, do you understand? What must I do? It's time we embrace our destiny. Both of us. If we don't stop the cult before it's too late, then all Leonidas fought and died for was for nothing. Our bloodline has reason to those who would enslave us. It's time we rise again. Well, well, well. Mother and son united in Sparta at last. And look at you, a god and goddess among mortals. King Pausanias, we're honored. I was sorry to hear about your father. Yes, our fathers would have been proud to see us here today. You remember Alexios, my king? Who could forget? The boy who died to save his sister. Such a tragedy. An innocent child put to death because of an ancient, merciless law. I killed an elder. Sparta didn't find that very innocent. Alexios!
In any case, Sparta was weakened by losing you both. We're examples of why these laws must change. Oh, I agree. But King Archidamos, if he could carve Spartan law across the chests of every citizen, he would. Spartan laws destroyed my family. Spartan laws had me claw my way through the streets. We're here today because he defied those laws. He did, and he lost his head for it. But we're not here to talk about the dead, are we? We know Sparta reclaimed our house after what happened to my father in Megaris. We want it back. Mind your tongue, child. You may not live in Sparta anymore, but I'm still your king. We graciously request an audience with you and King Archidamos to discuss reinstating our citizenship and reclaiming our home. Of course. There's nothing I'd want more. Archidamos, however, still hasn't forgiven you for the whole nose incident. What can we do to sway him? There's rumor of a Hilot rebellion, and the CREED-REIHEN are stalking the flames. Savagely killing Hilots, stealing livestock, and leaving corpses to rot in the streets. The CREED-REIHEN represents Sparta's ultimate achievement in military training. Their discipline and fearlessness makes Sparta's army the most feared in the world. Once. But the CREED-REIHEN have become corrupt and bloodthirsty. And training boys to kill unarmed peasants is nothing to be proud of. Do you want your home back or not? Good. So the Ilots will no longer support the senseless slaughtering of their people. My mother spoke to me about these CREED-REIHEN. What can you tell me about them? They are the hidden ones. Hand-picked at an early age, starved and trained in isolation. They must steal and kill to survive. If they succeed at their training, they become the King's Guard. But why have me killed them? For years, the CREED-REIHEN kept the peace between the Ilots and Spartans. Troublemakers and threats among the Ilots were dealt with. But lately, these CREED-REIHEN have been killing men, women, and children without reason or mercy. Babies ripped from their mothers and fed to the wolves. The CREED-REIHEN have become a breeding ground for ruthless savages. And where would I start looking for these CREED-REIHEN? One can be found in the fort on Zarak's Point. Another was assigned to guard the Spartan leader's house. The third is more elusive. He was last seen in one of the villages west of Hilot Hills. He's definitely the loudest of the three. Is there anything I should know about King Archidamos? Traditional, brutal, boring. Archidamos values the old ways over the welfare of his people. He sided with the elders that day on Mount Taygetos. If killing CREED-REIHEN will get our home back, I'll do it. Kommen jetzt die Wölfe schon wieder her. So. Einer ist hier im Leadershaus. Fehlt doch noch einer, oder? Oder bin ich blind? Ach, da, im Fort, genau. Und in the Village of Croquet. Müssen wir das Village finden? Da. Okay, dann fangen wir mal beim Leaderhaus an. Guck mal, das sind mal Sachen, die wir nicht schon haben. If Archidamos believes in the old ways, won't killing his CREED-REIHEN create conflict between him and Pausanias? I miss Kefalonia sometimes. Life was simple, even if Marcos was a bumbling idiot. Ja, wir können mal ein bisschen reden. Also ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag, eine schöne Woche bisher. Morgen ist ja schon wieder Freitag. Geht ja wieder schnell rum. Ich habe tatsächlich die Star Wars Republic-Folge für Samstag schon am Montag aufgenommen. Oder, ja, Montag, glaube ich. Aber tatsächlich nur die eine. Also ich wollte ja ein bisschen mehr voraus aufnehmen, habe ich ja in meinem letzten Video gesagt. Habe ich noch nicht ganz geschafft, einfach wegen der Zeit. Also ihr merkt, wie wenig Zeit ich aktuell eigentlich noch habe. Deswegen freue ich mich auch jede Woche so ein bisschen auf den Stream, weil das klingt komisch, aber es ist so vom Aufwand und
nutzen quasi 1-1. Also du streamst und kannst gleichzeitig und bist danach auch fertig. Weißt du, musst nicht Video rendern, hochladen und so, sondern und man kann natürlich auch ein bisschen mehr mit euch interagieren. Das ist der primäre Grund, würde ich fast sogar sagen. Aber ja, Assassin's Creed Shadows, also ich erhoffe mir auf jeden Fall, die Map habe ich ja schon mal gesehen, da gibt es ja so einen Leak auf Reddit auch. Ist ja nur ein Ausschnitt von Japan, also es wird nicht wie ganz Japan irgendwie dargestellt. Das heißt, auch das Scaling ist nicht mehr so komisch, wie bei England war es ja teilweise sehr seltsam. Ich finde, bei Odyssey geht's eigentlich. Da sind die Orte vielleicht manchmal ein bisschen klein, wobei Athen sich auch sehr groß erstreckt. Aber da fällt mir das gar nicht so auf. Klar, es ist irgendwie unrealistisch, dass zwischen Korinth und Sparta irgendwie vielleicht 10 Minuten liegen mit dem Pferd. Aber gut, es ist halt ein Spiel. Aber so in der Welt, also wenn ich jetzt hier so rumlaufe, kommt mir das nicht komisch gescaled vor. Deswegen ist das gar nicht so mein großes Problem mit dem Spiel. Aber bei Valhalla habe ich es tatsächlich auch gemerkt. Also, dass irgendwie der Hadrianwall so nah an den nördlichen Orten war und dass Lunden so klein war. Aber ich glaube, das ist halt einfach, weil das halt näher liegt. Ne? Wenn man jetzt hier mehr Ahnung von dem antiken Griechenland hätte oder einfach mehr generell Geografie in Griechenland besser kennen würde, wie man halt England besser kennt, weil man es in Schule und Co. schon mal irgendwann gesehen hat als Landkarte und weiß, wie weit die Orte eigentlich auseinander liegen und wie groß diese Insel ist, wird es uns wahrscheinlich mehr auffallen, als wenn wir über Lesbos laufen und irgendwie 3 Minuten brauchen. Natürlich ist es unrealistisch, aber es fällt uns halt als Europäer, also ich wollte gerade sagen aus der europäischen Sicht, ich weiß, dass Griechenland auch in Europa ist, nicht so auf. Aber ja, ich habe prinzipiell nichts gegen kleinere Spiele mittlerweile. Es soll nicht, also bei Assassin's Creed, gerade bei einem RPG Assassin's Creed, wie jetzt Odyssey, Valhalla und Co., erwarte ich schon meine 100 Stunden mindestens. Aber sie müssen jetzt nicht mehr so, also es muss nicht mehr so voll sein wie Odyssey. Ich finde Odyssey toll, ich würde es auch 100 Mal nochmal clearen, weil ich die Locations einfach cool finde. Aber es ist jetzt nicht so, wo ich sage, das funktioniert für jeden und es muss unbedingt jedes Spiel so umfangreich sein wie Odyssey. Weil Odyssey hat halt auch für mich eine besondere Magie mit diesem Griechenland. Klar, ich freue mich auf den Jahreswechsel in Shadows, das heißt, wir werden auch eine Story haben, die wahrscheinlich ein bisschen weiter wie nennt man es, ausfranst sozusagen, also über längere Zeit erstreckt, weil wenn wir ganz ehrlich sind bei Odyssey, das ist ja im Endeffekt eine Story von, sagen wir mal, einem Monat, wenn man sie wirklich in Universe oder in der Geschichte wirklich verfolgen wollen würde. Und da haben wir natürlich mit Dings einen Vorteil. Wow. They won't ask any questions. Best keep out of sight. Wer läuft denn da rum? Achso, die macht was. Das war leicht. Genau, also ich bin groß und ja, die Magie ist halt da bei Odyssey, ne? Aber ich sag mal, auch die Story muss ja dann so ein bisschen angelegt sein, dass da irgendwie Jahre vergehen. Zumindest ein Jahr muss vergehen, wenn wir diesen Jahreswechsel haben. Also auch inhaltlich muss es das hergeben. Nicht so, oh, wir müssen uns beeilen, da passiert was und wir reisen irgendwo hin und dann ist die Story vorbei. Sondern es muss sich irgendwie auch mit Entwicklungen, Charaktermomenten und so in die Länge ziehen und vielleicht auch ein paar Zeitsprünge geben oder so. Darauf bin ich ganz gespannt. Und natürlich auf den Jahreswechsel und dann auch die ganzen Biome, ne? Gerade so Kirschblütenwälder und so. Sind natürlich charakteristisch für so ein Japan-Setting, darf natürlich auch nicht fehlen. Aber ich sag halt, Odyssey trägt sich für mich dadurch, dass ich halt dieses Griechenland einfach, also egal wo ich bin, ob ich auf dem höchsten Gipfel von Sparta hier drüben, ne, auf den schneebedeckten Gipfeln, oder ob ich über die Meere, über die schön hellblauen, türkisfarbenen Meere fahre. Es ist halt einfach eine Welt, in die ich mich verlieren kann. Also immer wieder und wieder. Ich brauche keine Story, ich muss einfach nur diese Welt hier erkunden und von tatsächlich Fragezeichen zu Fragezeichen laufen. So banal es klingt, und ich bin überhaupt kein Fan von so Sammelsachen in anderen Spielen, aber bei Assassin's Creed Odyssey ist es für mich alles kein Problem. Ich möchte auch irgendwann nochmal Origins spielen, das ist jetzt auch schon wieder über 6 Jahre her, dass ich das letzte Mal gespielt habe.
Und nochmal gucken, weil ja viele auch dieses Ägypten loben, ich ja auch. Aber da ist halt wirklich das Problem mit viel Wüste, ne? Also das ist natürlich logisch, es ist Ägypten, aber ich finde bei Odyssey kommt es halt noch besser rüber. Ganz einfach, weil es halt viel mehr Abwechslung gibt und du auch ein bisschen mit Grüntönen und eben viel mehr arbeiten kannst. Mit mehr arbeiten kann, egal. Der Witz ist verflogen, bevor ich ihn überhaupt ausgesprochen habe. Ja, das ist also so ein bisschen meine Hoffnung, dass dann Shadows die gleiche Varianz quasi beibehält. Weil mir war irgendwann, Valhalla war mir irgendwann zu trist. Also wirklich halt so, da war halt einfach die Sättigung runtergedreht. Ich meine, hier ist sie halt übertrieben hochgedreht. Guckt euch das mal an, ich meine. Ne? Aber es ist halt nur mal eine schöne sonnige Welt in Odyssey. Inhaltlich vielleicht nicht so, aber zumindest von der Darstellung. In Valhalla ist es halt England, ich meine. England steht für Regen. Ergibt Sinn irgendwie, ne? Dass es da nicht so geil ist, das Wetter. Und dass da die Sättigung vielleicht auch ein bisschen rausgedreht wird aus dem Spiel. Aber ja, Origins hatte das auch, also war eher in Richtung Odyssey ist halt ein bisschen mehr Wüste gewesen, wie gesagt, dadurch ein bisschen eintöniger. Und Shadows hat halt die Möglichkeit, das jetzt genauso zu machen. Oh fuck. Hat nicht gereicht, ne? Okay, ich gehe. Es war aber auch ausgerechnet auch noch ein Elite-Gegner. Hätte ja auch einfach mal einen normalen treffen können. Ich wollte jetzt den so cool killen und dann einfach gehen. Naja. Gehen wir halt jetzt. Genau, also von daher freue ich mich sehr auf Shadows und es könnte sowohl visuell wieder mehr zu Odyssey passen. Das heißt, mich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr reinziehen und ein bisschen mehr an der Stange halten. Einfach, dass ich gerne in die Welt zurückkehre. Weil Valhalla bin ich halt wirklich nicht gerne in die Welt einfach gegangen. Also ich fand es beeindruckend, wie sie das dargestellt haben. Und nachgestellt haben vor allem dieses, antike sage ich schon, dieses frühmittelalterliche England. Aber es war halt auch eine sehr deprimierende Welt irgendwie. Also gab es halt wenig coole Locations, die jetzt durch den Blick oder so oder durch die Farbgebung besonders cool gewesen wären. Das heißt, da freue ich mich halt vor allem bei Shadows drauf, dass wir da auf jeden Fall ein bisschen mehr Farbe einfach bekommen durch Flora und vielleicht auch Fauna. So. Dann haben wir das. Wo ist der? Tomb of Orestes. Lustig, das ist gar kein Erkundungstum, ne? Ne, hier können wir gar nicht rein. Wir können hier nur was stehlen. Machen wir doch. Ich hasse Sparta. Ich stehle einfach von Sparta. Ja, überall werden Sportübungen gemacht, so wie es sich gehört. Das finde ich halt, das haben sie auch gut hier dargestellt in Sparta, dass hier wirklich überall immer junge Leute rumrennen. Und da unten auch immer so Instruktionen bekommen. Also es passt wirklich zu dieser militarisierten Gesellschaft, die halt hier immer wieder üben muss und Co. Und wo halt schon sehr viel Disziplin auch erfordert. Oder gefordert wird. Und da Shadows vom gleichen Team wie Odyssey ist, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, auch in dem letzten Stream, bin ich sehr zuversichtlich, dass mir es halt auch gefallen wird, weil mir hat Syndicate gefallen, was die gemacht haben, mir hat Odyssey extrem gut gefallen und ich glaube Shadows steht dem nichts nach und ich bin sehr gespannt, wie diese zwei ProtagonistInnen funktionieren. Kann ich jetzt endlich mit quasi das reden? I can take you in to see the kings when you're ready. What do I need to know before I go in? Ah, that's right. You've never had an audience with the two kings. I've met Pausanias. King Pausanias. Ah, really? Kings Pausanias and Archidamos share rulership. Impress them both, and your home will be returned to you. I didn't expect this to be pleasant. What can you tell me about Pausanias? He's young. Don't mistake his smile for kindness. As with all kings, those who cross him learn to regret it. What should I know about Archidamos? Archidamos is a traditionalist. Not one to back down from a fight. He's also got a temper. Try to stay on his good side. Waiting won't make this easier. Then let's go. Your mother's already inside. Na dann.
Where are the kings? There. What do you say now? You've made your point, Archidamos. I yield. Another 2 squadrons to Viatir, then. As I said. Is that how they solve arguments? Sometimes. Archidamos' guard has improved. He should thank me. Brasidas, you've come with news. Let's hear it. My kings, may I present Merini, descendant of Leonidas, and her son Alexios. How dare you show your face in Sparta? Alexios helped me secure Corinthia, my king. He helped with the Ilotes rebellion. They want what's best for Sparta. I beg you to listen. Let's hear what they have to say before we bloody the palace floor. Speak, Marini. Why are you here? I have returned to reclaim my Spartan citizenship, to reclaim our home. You exiled yourself. Your son killed an elder and ran. Not to mention the crooked nose he gave you. My family was betrayed, my king. Sparta was betrayed. We've come to expose these traitors. You haven't cared for Sparta for many years. Your elders had both her children thrown off a cliff. They tore our whole family apart. Alexios, not here. But the minute she thought Sparta was in danger, she came back. She brought us both back to help. How dare you accuse her of not caring? I've heard your grandfather couldn't control his temper either. Marini has made her intentions known. What are yours? My intentions are to hunt down those who betrayed my family and Sparta, and kill them. And who exactly do you think betrayed Sparta? That's what I'm here to find out. First, prove yourself loyal. Bring glory to Sparta, and redeem yourself in the eyes of the gods. Until then, neither you nor your mother have a right to your lands. Tell me what I must do, and it will be done. The Spartan army fights the Athenians in Viotia. Join the commandos there. Come back victorious, or do not return. Consider the battle won. Spoken with the confidence of a child who hasn't seen real war. You will find my commander out of Mount Helicon. Give him this and tell him I sent you. Not so fast. 2 kings, 2 tasks. Heracles completed 12. 2 shouldn't be a problem. First Spartan thing you've said all day. The Olympics will be starting soon in Elise, and our fighting champion requires an escort. You want me to be an escort? I want you to make sure the Spartans return with a wreath. That's how he'll bring glory to Sparta? By winning an event in the Olympics? Not an event, my king. By making sure Sparta wins the entire Olympics. Perfect. You have your orders. We'll see you when your tasks are completed. If they're completed. I'll get them done, and you'll give us back our home. There's some Spartan left in you after all. Brasidas, show them out. Next. That went well. Considering you still have your head on your shoulders, yes, I'd say it went very well. The kings were generous to give us a second chance. And all I have to do is win the Olympics. And a war. Is there anything you need to know before setting off? What's going on in Viotia? The Athenian army is pushing Sparta back bit by bit. Winning won't be easy. If anyone can turn the tide there, it's you. What do you know about this fighting champion I'm supposed to take to the Olympics? The Pancratian fighter. His trainer will know where he is. My thanks. Things are not quite what they seem, but you must keep this champion safe at all costs to succeed. I will. One of the kings is a cultist. So, one of these tasks is surely a trap. But, which one? Brasidas? Wouldn't say that within earshot of the palace. But I fought with both of them. I can't believe either is a traitor.
We need to find proof before we make any accusations. Keep your eyes open. I think I'm ready. And you? What will you do while I'm gone? I received a message just before we went in. What kind of message? A clue to the whereabouts of another cultist. I'm going to Arcadia. Alone? The fates are smiling on us. I was ordered there. We can travel together. That would be helpful. My thanks. I'll meet you both in Arcadia then. Safe journeys. Okay. Einiges zu tun, habe ich gar nicht mehr so im Kopf gehabt. Meet the Spartan Polymer, Meet Marini and Dingsbums und Deliver a Champion. Da reden wir erstmal mit dem Trainer, weil der ist ja eh hier in dem Ort. Er wäre jetzt Schwachsinn, wenn wir woanders hingehen. Und dann schauen wir mal, in welcher Reihenfolge wir das machen. Ich kann mich noch auf jeden Fall erinnern, dass ich die Olympic Quest sehr, sehr gut fand damals. Also von daher... Auf die freue ich mich schon. Aber waren alle gut. You're new. If it's training you want, we don't just take anyone. I'd appreciate training with a master such as yourself, but that's not why I'm here. Oh. King Pausanias asked me to bring the Pancration champion to Elise. Forgive me. I didn't know a royal messenger was coming. I'm Alcon, Testicles' trainer. Alexios, of Sparta. If I may offer some advice before you get him, Testicles can be... difficult. A gift of oil is known to put a person on his good side. Oil? A muscle rub. He believes it imbues him with the power of Heracles. Look in the village of Yithion. His favorite merchant is there. Winning the wreath is important for Sparta. You think he can do it? The other day he knocked out 6 men and a bull. And he only went to the market to buy fruit. That's why I had to send him to the island. Can you tell me anything about Pancration? It's a mix of boxing and wrestling. A fearsome test of skill. Champions come from the farthest corners of the world to compete in Olympia, but not all walk away. I can't wait to see it. I need to get this champion of yours to Elise. I hope he lives up to your promise. Oh, he will. Look for his camp on the southernmost island in Messenia. Good luck. I should get that oil. Anything that will make it easier to get Testicles to the Olympics. Okay, G4 war ja da unten. Ja. Also irgendwo hier war auf jeden Fall das Öl. Oder der Händler fürs Öl. I see her. Sorry, closed. I need oil, then I'll be on my way. There's a special one that Testicles uses. Ah, for Pancration fighters. That one has to be made fresh by the master, and he's gone. I'm not leaving without it. You don't understand. I'm nearly free. You're a slave? Yes, and in a good position. Doing this would be stealing from him. If it's a question of drachmi, I can pay you for the oil. It's a question of trust. I know my master. He's kind but strict. My freedom depends on it. I know I'm asking for a lot, but I need this oil now. I could come back and talk to your master, maybe explain the situation. What choice do I have? It's not bad, this life, if I have to stay.
I'll give you the recipe, but that's as far as I go. You make it yourself. I can do that. Light a fire and gently heat oil of Athena. This will aid the infusion. Once the oil is warm, add a rose petal, and it's done. Thank you. I hope it's worth my freedom. Let's see if I can get this right. It had to be heated. Now, what oil did I need? This one. The oil of Athena. I'll take some of this. Almost done. Now to add... For the final touch, a rose petal. Testicles will smell so good. I hope he appreciates this. Ah, it smells so good. I almost want to keep it for myself. Okay. Bay of Hades. Wahrscheinlich hier irgendwo, ne? Ja, hier auf der Insel wahrscheinlich. Bleiben wir erstmal da dran. Sorry. I never thought I'd actually get to see the Olympics with a champion, no less. Can't see the appeal. Everyone coming together peacefully in friendly competition, rather than on a battlefield. You'd think they'd just kill each other, like everywhere else. That's the magic of the Olympics. Running speed! Ach ja. Wie oft ich es beim ersten Run gern gemacht habe, einfach so über das Meer zu fahren. Von Ort zu Ort. Habe ich jetzt diesmal ein bisschen aufgebrochen beim Erkunden tatsächlich. Bereue es auch manchmal ein bisschen, aber so zwischen Story-Dingern mal mit dem Schiff ein bisschen zu fahren, um einfach auch zu merken, okay, da ist eine Distanz zwischen den Orten. Gefällt mir sehr gut. Das werde ich vielleicht auch vermissen dann bei Shadows. Das habe ich auch bei, na gut, bei Valhalla hattest du ja immer noch die Langboote von den Wikingern logischerweise. Aber das war schon ein bisschen limitierter, aber bei Shadows hast du ja, glaube ich, gar keinen Schiffsverkehr mehr dann. Vielleicht auch diese kleinen Boote, wo du über einen Fluss oder so fahren kannst. Aber ja. Ich weiß gar nicht, auf was ich mich mit Shadows am meisten freue. Tatsächlich aufs DLC schon fast ein bisschen, weil das soll so einen Monk-Staff geben, also so einen Kampfstab halt, einfach so ein bisschen wie bei Avatar halt. So, ne? Ein Stab halt, mit dem die Figur kämpfen kann, wahrscheinlich Naui dann. Das finde ich ganz cool eigentlich. We should pick up that salvage. Und dann hat sie ja noch diese Kette mit der Klinge vorne dran, also... Ich meine, der Gameplay-Trailer damals war schon cool mit dem, dass man sich so mit einem Bambusrohr irgendwie unter Wasser verstecken kann und andere Möglichkeiten hat zu schleichen. Also es sind schon coole Ideen reingeflossen in den neuen Teil, also ich bin wirklich gespannt. Muss halt am Ende auch alles laufen, ne? Und die zweite Verschiebung erhöht halt die Erwartungshaltung nur noch umso mehr. Das ist halt das, was mir ein bisschen Sorge bereitet, weil ich bin jetzt niemand, der Spielen was nachtragend ist oder so. Ich hatte ja damals auch Glück, dass bei mir Cyberpunk direkt beim ersten Mal durchspielen, direkt bei Release perfekt funktioniert hat. Das heißt perfekt, es gab hier und da mal einen Bug, ja, und es ist auch mal abgestürzt, aber es war jetzt nie was, wo ich gesagt habe, oh Gott, das ist unspielbar, überall sind Leute in T-Pose und ich kann mit Leuten nicht interagieren. Sondern ich bin einfach relativ gut durchgekommen. Macht natürlich den Release nicht besser, also ich meine, es ist ja objektiv zu Problemen gekommen, es wurde ja Stores und allem rausgenommen wegen diesem Problem. Es ist jetzt kein Reden in die Richtung so, ja, das war alles nur übertrieben, nee, das hat schon gepasst, dass es da Beschwerden gab. Aber ich meine nur, ich wäre jetzt Shadows wahrscheinlich nicht sehr böse, wenn es jetzt ein bisschen problematisch wäre oder ein, zwei Features hätte, die vielleicht ein bisschen schlecht ausgereift sind.
Aber die Rezeption insgesamt wäre halt nicht so geil. Und das ist halt so ein bisschen das, was mir Bauchschmerzen sozusagen bereitet. Weil wieder durch die Verschiebung wird halt die Erwartungshaltung in die Höhe getrieben. Und bei mir auch tatsächlich. Also ich erwarte jetzt schon auch ein richtig geiles Spiel. Aber ich weiß halt, dazu kenne ich meinen Ubisoft so gut. Es wird halt kein perfektes Spiel gleich zum Release-Tag sein. Das ist so ein bisschen das, was mir Sorgen macht. Aber es müsste eins sein. Das ist so ein bisschen das Problem. Rowers in position. Make ready for mooring. So, das meinst du wie damals im Let's Play. Bevor wir zu dem Typen gehen, machen wir erstmal noch das Schiffswrack daneben. That must be testicles. Wenn man schon mal auf der Insel hier ist. Just another drink. For fortification. Improves the stamina. Testicles! What do you want from the great champion Testicles? Can't you see I'm busy? I'm here to take you to the Olympics. Olympics? Fuck yeah! I'm going to be the champion. Champion! Cause I'm Testicles! Good. Let's set sail. Oh no, can't possibly go now. Training, see? And I don't know if I'm up to going sailing on your boaty. I have something for you. A certain oil. My oil? Oh, I could kiss you. No, you couldn't. I've got your oil. You'll get it when we arrive. That's not fair! You don't want to use your special oil before the big fight, do you? Good point. Very good point. Let's get you to the Olympics then, huh? To the Olympics! The people need me! Oh Gott, ich liebe diese Quest. We going? He better fucking win. Ich liebe diese Quest. Aber die Adresteia ist schon ein geiles Schiff. Ich bin auch immer noch, ich bin immer noch ein Riesenfan von dem Adler halt und dem Adlersegel. Also ich benutze eigentlich nie was anderes, weil es ist halt einfach unser Symbol mit Icarus noch als unserem Begleiter. Your victory at the Pythian Games is legendary. Yes, I am. What made you kick him in the head instead of going for a grapple? Felt like it. Ah, improvisation. Keep your opponent off guard. A good strategy. Strategies for people who don't hit hard enough. Sails now! Aber übrigens eine kleine peinliche Story zu erzählen. Was heißt peinlich? Ist sie nicht unbedingt, aber zumindest vermeidbar. Ich
Ich habe am Wochenende mal wieder gedacht, warum ist eigentlich mein Internet so langsam manchmal? Also langsam jetzt in der Hinsicht, dass durch verschiedene Repeater dann nicht so viel ankommt. Die Ursprungsleitung ist 100.000 beziehungsweise auch mehr. Wir kommen gleich dazu. Ich gucke mal nach und dann habe ich getestet, oh, wir könnten ja sogar 250.000 hier bekommen, wo ich wohne. Wieso habe ich das eigentlich nicht? Dann habe ich in meinen Verträge geguckt und dachte, oh, wir haben 250.000, warum kommen die nicht an meinen PC an? Also ich habe es dann selbst an meinen PC mit LAN-Kabel getestet, warum kommen die nicht an? Mein LAN-Kabel unten vom Mesh-Netzwerk in den Router gesteckt, also wo ursprünglich das Internetsignal halt verarbeitet wird, bevor es dann ins Mesh-Netzwerk geht, mit LAN-Kabel, also es geht vom Router ins Mesh-Netzwerk mit LAN-Kabel und vom Mesh-Netzwerk geht dann LAN-Kabel an meinen PC. Und am Router kommen 250.000 an. Und denke so, hä? Irgendwo zu diesem Mesh-Netzwerk gibt es eine App, irgendwo in dieser App ist eine Einstellung, wo man eingeben muss, wie viel Internet man bekommt. Und da ist von, bevor wir es vor über einem Jahr mittlerweile umgestellt haben, weil ich konnte mich auch nicht mehr erinnern, wann wir das gemacht haben, ich habe da nachgeguckt. Sonst wäre mir ja früher aufgefallen, dass wir eigentlich 52 haben müssten, weil ich bin der Erste, der sagt, ey, das ist nicht das, was ankommt. Wie wäre es denn, wenn der mal nachbessert, liebe Telekom? Irgendwo ist eine versteckte Einstellung, wo noch 100.000 drin stand im Download. Und deswegen hat mir das Mesh-Netzwerk, MN, nicht NN. Mesh-Netzwerk immer nur 100.000 ausgegeben und dann halt auch dementsprechend weniger für alle möglichen Repeater, die im ganzen Haus verteilt sind. Oder anderen, nennt man die dann Mesh-Stationen? Keine Ahnung. Ja, deswegen habe ich die ganze Zeit immer nur so 30.000 auf dem Handy gehabt, irgendwie weit entfernt von den Routern und nicht jetzt wie jetzt 100.000, weil einfach weniger ankam. Also es war, und ich habe halt die ganze Zeit 250.000 bezahlt. Ich meine, das merkst du im Daily Business nicht, aber es ist schon beeindruckend, wie schnell jetzt so manches PlayStation-Spiel runterlädt, weil ich habe ja jetzt eine Dings geholt über Weihnachten, eine SSD für die PlayStation, um die ein bisschen zu ergänzen, damit ich nicht immer wenn ich jetzt verschiedene Spiele mal, wenn wir Lust auf verschiedene Spiele habe oder Spiele vorbereite irgendwie, weil wir die mal streamen wollen würden oder so, dass ich nicht immer zu hin und her switchen muss und immer zu Spiele runterhauen muss, weil ja auch der Download lange dauert. Wenn man es falsch einstellt, ist es klar. Und jetzt plötzlich geht es in Sekundenschnelle teilweise. Also so 10 GB Spiel in 5 Minuten. Das war jetzt ein kleines Spiel. Das will ich auch mal noch irgendwann zocken. Brothers, kennt vielleicht einige von euch. Ich war ja großer Fan von It Takes Two. Habe ich auch nicht Let's Played, aber hat eher Gründe, dass Leute, die es mit mir spielen, nicht mit aufs Video wollen. Genau. Aber das war so meine Weekly Story letzte Woche. Dass ich am Wochenende schockiert festgestellt habe, ich könnte eigentlich viel mehr Internet haben. Wenn ich nicht inkompetent wäre. Tja, kann man nichts machen. Das heißt nicht mehr Internet, schnelleres Internet. Mehr Internet ist so ein schiefes Bild. Sprachlich schiefes Bild. Jetzt bin ich wenigstens gerüstet, wenn ich den Preload für Assassin's Creed Shadows machen muss. Hey, looks like something valuable. Nicker, I'm gonna win. Are you excited for the games, Alexios? Thrilled. Sparta! Woo! Stand, warriors, stand. Feet firmly planted, even in sand. Our spirits soar, for a Spartan never to rise. Huh? It's a poem. A spirit poem. Whoa! Sparta! Wow. Welcome to the Olympic Games! The party has officially begun! Alcibiades, I'm surprised you're wearing clothes. The day is young, little goat. Are you here to compete, Alcibiades? Of course.
I enjoy other physical exertions from time to time. Sure. Who do you think will win the most race this year? I will! Athens will surely rise to the occasion. I say Messinia! Has the sea air addled your mind? Sparta always takes Pancration, and many others too. You might know a lot about the past, but you know little about the future. Who's that? That is Thoriev's, the reigning champion. He's bloodthirsty, competitive, and has endurance to spare. Jealous? I don't think so. We haven't come all this way to stand on the dock. Quite right. Should you ever need a personal sparring partner? You? A skinny little Athenian? I'm the champion! Or gonna be. Sparta! Oh, a pity your brain isn't as big as your muscles. Let's get going. I needs to be oiled before I goes to the games. Well, I would have been happy to assist if you were in any state to compete. I likes to be oiled. Well, that's obvious. Yeah. You knows. Come here. Gives us a hug. Surely he can swim. Well, Well, it looks like you're the champion now. I can't believe he's gone. das ist so, And ich weiß nicht. you want me to Ich compete find's in immer the so Olympics? Stepping trocken und into dumm. a dead man's sandals. And testicles isn't even digested yet. Oh, come, dear Lexi. Show them what you're made of. And show me while you're at it. What else goes on apart from the Pancration? There's javelin, which, of course, you know how that works. The athlete thrusts the long, smooth spear forward. Yes, I know. And then there's the foot races and the horse races. Sweat everywhere. A delight for the eyes and the nose. Where do I go to fight in the Pancration? The stadium in Olympia, naturally. I do love a good rough and tumble. You know people die in these events. I need that wreath for Sparta. If it means I have to compete, so be it. The event doesn't start just yet. We could look around first. Olympia at truce is quite extraordinary. Warum gibt's denn jetzt hier? Every story has an ending ist aber auch ein bisschen zu früh, oder? Aber es sind echt einige Nebendinger hier in Olympia. Ich meine, gut. Hier hinten ist eigentlich dann die Hauptquest erst. Haben wir die eigentlich nicht angezeigt? Ah, da. Das sind Elis, Valley of Olympia. Ja, also hier ist halt irgendwo in dem ganzen Geschiss. Tatsächlich eine der wenigen Regionen, die ich noch gar nicht so sehr erkundet habe, fällt mir gerade so ein. Oder nicht ein, sondern auf. I should try to stay out of sight. Ja, die ganzen Lost Tales of Greece sind ja auch so eine Sache, ne?
Das war ja damals voll das mega Ding und da kam irgendwie jede Woche oder jeden Monat, glaube ich. Ne, jede Woche, ne? Ich weiß gar nicht mehr, was der Abstand war. Monatlich? Auf jeden Fall gab regelmäßigen Abständen halt eine neue Story-Quest einfach. Also eine wirklich nicht Story, aber eine Nebenquest raus. Und die war echt groß und lang. Also es war wirklich, wenn man die jetzt hier so zusammenzählt, ich meine, die sind ja hier alle aufgelistet. Hier, The Lost Tales of Greece. Ich habe noch keine eigentlich gemacht. Eine, glaube ich, habe ich gemacht. Und das sind alles zusätzliche, die immer so knapp eine Stunde gedauert haben. Also das ist echt... Da auch nochmal irgendwie 10 Stunden nachträglich umsonst dazu gekommen. Plus dann noch DLC. Also für das Spiel ist echt viel rausgekommen. Ein DLC ist ja für Shadows jetzt auch schon angekündigt. Und ja nicht mehr so Season Pass mäßig, sondern für die Vorbesteller umsonst. Was ich gut finde. Das ist auf jeden Fall mal ein richtiger Weg. Es gibt nicht mehr 100.000 Editionen, sondern wenn du vorbestellst, bekommst du das erste DLC umsonst. Fürs zweite musst du halt dann unter Umständen wieder blechen. Aber gut, musst du so ja auch, musstest dir halt den Season Pass holen. Für alle beide halt. Jetzt musst du halt nur fürs zweite irgendwas bezahlen. Oder es gibt insgesamt 3, also je nachdem wie. Ich würde verstehen, wenn es 3 gibt, wenn Ubisoft sagt, hey, das Spiel ist jetzt für uns echt das Wichtigste aktuell. Wir müssen sehen, dass das gut rauskommt. Dann könnte ich es verstehen. Und vor allem auch lange supported wird. Dann könnte ich verstehen, wenn es 3 DLCs gibt. Weil bei Valhalla haben sie es ja auch bis zum Ende ausgequetscht. Haben wir das letzte sogar als richtiges Standalone-Ding verkauft für 40 €. Das war es leider auch nicht wert. Also, so sehr ich die DLCs an sich eigentlich gut fand, aber das letzte, Dawn of Ragnarök, das hatte auch wieder so ein bisschen so ein offenes Ende und man hat irgendwie gedacht, jetzt kommt das große Finale und da fand ich damals schon das Finale hier bei Odyssey im DLC mit Atlantis und so cooler. Keine Angst, ich bin nicht gemutet. Ich habe nur mein PlayStation-Mikro gemutet. Das ist so ein bisschen Paranoia. Mag das nicht, wenn das immer mitläuft. Naja, hier sind wieder coole Statuen. Diskuswurf. Ja, hier gibt es ja einen Friedensvertrag, ne? Also Truce haben sie ja gesagt, also. This is the city we could see from Mount Enno, Sikaros. I've always dreamed of coming here. Ha. Ach, von hier drüben oder was? Nee, von hier. Gott, ist das weit. So weit konntest du als Kind schon gucken? Bin stolz auf dich, Alexius. What do you need? Thank you. Gern doch. So, dann wollen wir mal uns auf den Weg machen. Ich glaube, hier oben lang ist sinnvoller. Ja, hier geht's raus. Vamos, let's go! Dann guckt euch doch mal an, wie schön dieses Spiel einfach ist. Können wir eigentlich... Warte mal. Können wir nicht mal das HUD ein bisschen minimieren? Light ist es ja schon. Minimal gibt's noch. Off we go. Ah ja, guck mal. Aber was muss ich immer zu das Level sehen und immer zu der oben die Leiste, die brauchen wir jetzt gerade nicht. Ich brauche halt oben das Radar tatsächlich sehr oft, wenn ich diese Erkundung in Anführungsstrichen mache, also halt von Fragezeichen zu Fragezeichen renne und einfach ein bisschen spiele, während ich was zugucke oder so. Da orientiere ich mich schon daran. Also da laufe ich jetzt nicht blind durch die Welt und denke, oh, da könnte aber was sein, aber das ist auch mal spannend. Hm? Mal gucken, vielleicht machen wir das bei Shadows einfach mal so. Dass wir nur uns wirklich anzeigen lassen, wo die wirkliche Quest ist. Und auf dem Weg dahin dann irgendwie sagen, oh guck mal, da ist eine Statue, wir halten mal an und gucken mal, vielleicht kann man da was machen. Und vielleicht ist es ein Fragezeichen, vielleicht ist es keins. Also hier jetzt zum Beispiel. Man könnte jetzt hier anhalten und sagen, mal gucken, vielleicht ist ja hier irgendwie was. Ella. Ja. Weil ich glaube, wir müssen wirklich auch dazu kommen, Spiele mal wieder mehr zu erkunden und sie nicht als Aufgabenkatalog zu sehen.
Ich habe das halt jetzt bei Odyssey nicht so ernst gesehen, weil ich es eh schon mal durchgespielt hatte. Von daher so viel Neues war da für mich halt jetzt einfach nicht mehr. Also insgesamt finde ich das eigentlich eine gute Idee mal. Das sind wir auch schon. Over here! Come on! Welcome to the Olympics! Breathe in! Ah, can you not taste the excitement in the air? Are you going to be like this the whole time we're here? By the gods, yes! I'll try and win quickly then. Come now, you must be feeling something. I'm just having fun with you. Who wouldn't be impressed? It is a place of immortal glory. You can be sure Ira and Zeus will be watching your performance closely. Oh, no pressure then. Forget that for the moment, and let's enjoy the sights and see what Olympia has to offer. Isn't this magnificent? It's certainly impressive. Though I am sad we'll be missing the chariot races. Oh, what I would have given to see that. We should take in the sights and praise the gods to be here at such a time. Which sights should we see? There are so many. The Temple of Zeus, the Altar of Zeus, and, of course, the Olympic tree. I'd like to see the Olympic tree. Schon hübsch hier. You brought me to see a tree? Not just any tree. This is the sacred tree from which the winner's kotinos are made. I'd rather have drachmi than a wreath. A kotinos is no ordinary wreath. The olive branches are harvested by children and taken to the temple of Ira. There, the Hellenodike, or judges, make the wreaths. I guess they'll be lighter to carry back to Sparta than gold. At least you see the practicality, if not the wonder, of the Olympic wreaths. We're in Olympia. It's only fitting we visit the Temple of Zeus. Weil zum Altar müssen wir am Ende eh. Und daher machen wir erstmal alle anderen Locations. Jetzt aber mal kurz die Markierung weg, die stört mich. I need to talk to him. Nice. I heard it's one of the wonders of the world, and sculpted by your friend, Phidias. I'd hardly say friend. Even acquaintance might be pushing it. Can't you just feel the presence of Zeus and Ira when you stand here? I thought it was the wind. Don't mock the gods! My life's been tainted by prophecy and the word of the gods. I've yet to see their hand in anything in this life. You may not see it, but they have steered you to greatness. You will be a hero for the ages. At what cost? Don't think yourself as tortured by the gods, but as molded for greatness by their hands. I am molded by no one's hands. If the gods know me, they watch in silence. Come, let's leave this place. Fortunately for you, I have enough faith for the both of us. We should make an offering to Zeus, for good luck in the games. Genau.
To think I would see such an offering to the gods in Olympia itself. I've never seen anything like this. And this is nothing. On the final day, the Magiros will slaughter 100 bulls for the hecatomb to honor Zeus. I think I've had enough of the stench of offal and burned meat. Well then, I think we have spent enough time here. Agreed. Let's go. Barnabas? Yes? Thank you for this. I hope I wasn't too much of a distraction. No, it was made better by your company. A flock of harpies couldn't dampen my spirits. We are at the Olympics. You're competing, and I believe you'll win. Jetzt sind wir wieder weggegangen vom... Oh, da hinten war es, glaube ich. Wo wir hin mussten. Ich kann mir gerade auch vorstellen, dass wir den gleichen Fehler damals schon gemacht haben. Weiß es nicht, aber ich kann es mir vorstellen. Aber es ist wirklich ein anderes... Also es ist jetzt strange, aber es macht jetzt gerade irgendwie seit 20 Minuten. Und noch nicht mal ohne hart. Und es ist gleich ein ganz anderes Spielgefühl. Man guckt viel mehr auf die Sachen, die da wirklich auf dem Bildschirm passieren. Weil durch dieses Overhead-Display guckst du immer automatisch... Das ist immer so ein bisschen eine Ebene vor dem, was eigentlich auf dem Bildschirm passiert. Vielleicht lasse ich das wirklich bei Shadows mal testweise aus. Vielleicht gar nicht so schlecht. Last chance to claim your spot. I'm here for the Pancration. You must be joking. The only fighter we're missing is Testicles. He's a little under the water. I mean, weather. I'm the one taking his place. Okay, okay. Save it for the fight. This is unprecedented. But the crowd will riot if the Pancration is cancelled. Very well. The competition begins shortly. Time to go. Algebia, ist das dich schnell her teleportiert? Welcome all! It is my pleasure to introduce to you Kallias, a former champion here in the stadium, and now an esteemed judge here in Olympia. My friends, it is an honor for me to introduce this event, one so close to my heart. The Pancration! I will not delay you with words, for we all want to see action. For Zeus, let the competition commence! Ha ha ha! I'll squish you like a bag! By Zeus! Ha! You'll be easy! That's not fair! It hurts! Where is your tough talk gone now? Why you? Please, please, by the gods, no more! We won't last much longer! That was your best? That was but the beginning! What? Now that our contestant is warmed up, let's see what he can do against Erastos! Good luck! Don't blink, or you will be seeing stars!
Come on, that's the spirit. What are you trying to prove? The crowd loves you, but you're not done yet. Not done? A fine offering to the gods, wouldn't you say? Soon, we will return for the final contest. The mighty Alexios against our reigning champion, Warriors! Oh. Astounding! To think I could be a companion to an Olympic champion. Oh, you're even better at sparring than I am. Though, if Socrates were a more willing partner... Alcibiades, are you all right? I was with my friends, Demophanes and Callias. Respected Olympic judges, no less. Too much cheap wine? You look like you drank from Medea's cup. Medea's cup? You think he's been poisoned? You were celebrating? It's the Olympics. What's not to celebrate? We were at the Leonideon. If you've been poisoned, I need to find these judges. Poisoned? Do you think that they could be too, or... No, never. They're good men. You can't think one of them. They host a celebration every Olympics to celebrate the sacred truce. Stay with you. I'll find out what happened. Extend to me your olive branch, and I will take the grove. Okay. Okay, gibt es jetzt irgendeine Folgequest noch? Also den haben wir jetzt umgebracht, den einen. Den, ne. Den hier. Der war ein Böser. Gibt's jetzt noch? Ah, hier geht's weiter. Aber jetzt habe ich habe es jetzt inhaltlich nicht ganz verstanden. Hätte es nicht andersrum sein müssen? Hätten wir nicht erst nachforschen müssen und dann... Und dann den Typen hätten erkennen sollen? Naja. Ich meine, ein Kultist weniger, ich beschwere mich nicht, aber... habe ja schon alle, außer die man durch die Story noch warten muss. Aber ich würde trotzdem hier mal kurz einen Abstecher machen. Ich habe da so ein Gefühl, wer hier sein könnte. Ah, you are a welcome sight. Your beauty brings light into the darkness of what has become my life. It's good to see you too, Phidias. Now, this is important. No one saw you come here, did they? No? Why? You're sure you weren't followed? Good, good. They're out there, though, watching.
waiting. Who's after you? The cult of Cosmos. Remember Athens? They never stopped hunting me, Alexios. Why would they be after you now? They want me dead. Moving me here has only bought a little more time. I need your help. What makes you think you're in trouble now? The other day, I received a skitali and a note. Someone left you a piece of wood and a letter. I can see why you're frightened. Oh, it's so much more than that. What's so special about a stick? It's not just any stick. The skitali is used by the Spartans to send coded messages. Okay, so let's talk about your stick. Skitali! All right, skitali. I need to get the code. Then I'll show you how it works. What did the message say? Look to your art. The King of Gods has a message to impart. Fantastic. That's not a message. It's barely passable as a riddle. It's obvious. The King of Gods. Zeus. Yes. And what am I? There are so many answers to that, but... I suppose you're a sculptor. Exactly! So where do I need to go? The Temple of Zeus, of course! It's here in Olympia. The clue for the skitali should be around the statue. Okay. If it'll put your mind at rest, I'll help. Thank you. Now hurry and look to the statue of Zeus in his temple to find the message. Once I have the clue, I can decipher it with the skitali. Don't worry. I'll be back as soon as I can. Phidias is paranoid. This must be what Phidias was looking for. Ich meine, ich finde es fast ein bisschen überheblich von Alexios, ihm vorzuwerfen, dass er paranoid ist. Ich meine, er kennt den Kult of Cosmos, er weiß, dass er existiert. Also es wäre auch irgendwie dumm, nicht vorsichtig zu sein, oder? I never believed even you could sing so low. Alexios, please. Ah. If these fools break the truce... Thief! You're on to talk, you double-dealing dog! Nobody wants trouble here. You know what will happen to you both if you break the truce. Now, if someone can tell me what's going on... This dishonorable cur stole from me! Huh. You call me a thief? You're the thief! Enough. I'll ask the questions. Herodotus, what's all this about? This scum robbed me! Scum! I am from an honorable family. Only a lowly Ionian would steal. I said Herodotus. Yes. It seems both their treasuries were breached and their valuables stolen. If there's been a theft, why do you suspect each other? Because this... It's a matter of blood. Makar is from an eminent Dorian line. Mighty warriors, but rather austere. While Lelech is from Ionian stock. A grand tradition of artists and philosophers. You mean philanderers? Both sides are important. Spoken like a true Ionian. It seems unlikely that they would rob each other at the same time. You have to find out who stole their drachmi. I can't believe they would do this to each other. Whatever their issues, they've always respected the Olympic truce. I'll find out what happened, and protect the truce. If you prove it's Makar, I will reward you well. As will I, if you bring me evidence of Lelech's double-dealing. And what if it's neither of you? Then they will both reward you. Very well. Agreed. Okay. Jetzt gucken wir aber das erstmal nach der Statue. I should get back to Phidias so he can decipher the message.
Das gefällt mir so, dass es hier alles so kondensiert ist, weißt du, dass du so auf kleinem Gebiet oder kleinem Raum so mehrere Quests hast, das ist cool. Dass du nicht jedes Mal durch halb Griechenland reisen musst. Mit dem sprechen wir auch gleich noch, aber gehen wir erstmal bei Phidias ab und dann... So, what was the message? Did it give you the information you were looking for? In a manner of speaking, the message you gave me, I wrapped it around the rod. You wrapped it around your rod? Yes, the skitali. It's ingenious. The right message for the right rod. Wrap the cloth around it, and the letters should align, giving you the message. Yes, very interesting. But what did it say? It's directions. Well, don't keep me waiting. What did it say? It's a list of statues, and there's something else, but it's not complete. Do you think the complete message will be revealed once all the statues have been visited? I would assume so. Someone's gone to a lot of trouble to ensure this remains a secret. Maybe it will reveal the identity of the ones who want to dispose of me. Will you help? Tell me what I need to do. There are 3 locations listed. Each region has a statue of some renown placed there. So it's safe to say that at each of these statues, there will be a clue. Yes, it'll be quite a journey. The statues are scattered all over. There's one near Kythera, another at Thasos, and also Samos. What statue should I be looking for in Kythera? Oh, what an island. The birthplace of the goddess of love. How I wish I could go with you. It is a fitting place, then, to look for Aphrodite. Exactly. The island lies at the southeastern tip of the Peloponnese. You will find what we seek at Aphrodite's feet. What's in Thasos? Ah, a controversial statue indeed. It can only be the one of Theagenes from this northern isle. Theagenes? The Olympic hero. It's even rumored that Heracles himself was his father. He was exquisitely immortalized by the sculptor Glaukis of Aegina. What statue should I seek in Samos? Well, it's not exactly Samos or Lesbos, but a small island nestled between. In the bosom of the ocean, one might say. Stick to the statue. What is it? Why, Poseidon, of course. It is as if you are watching the god himself holding back the waves. I should be on my way. This will take some time. Of course. But I am excited to see where this will lead. As am I. Stay safe, Phidias. You too. And return to me as soon as you have all the clues. Don't worry, I will. This won't be an easy task. But whatever the messages reveal must be important. Hey, Mystios, would you like to learn about your future? The Oracle at Delphi ruined my life. You think I want to hear your lies too? No worries. How about I clean your sandals? My sandals are fine. Then what about your... I don't need anything. Go. Well, no accounting for taste, but suit yourself. What is it with the Olympics? Everyone's out to make drachmi. Malaka! My drachmi! Hey! Stop! Thief! Hey! Thief! Looks like Phoebe. And as nimble a thief. I have to find her. Ich meine, sie ist da vorn. Also. The sanctuary Soll of ich sie abschießen? Olympia, where the greatest athletes compete for fame and glory. Hey! Come back here! Thief! A street thief. Just like Phoebe. You led me on a good chase, but I caught you. Hand it over. Hand what over? My drachmi. Give it back. Here, please, don't hurt me. They made me do it. I didn't want to, honest. Hush. I'm not going to hurt you. I promise. But the captain will. Captain? Yeah, it's him that makes us do this. Us? The Klingt so other ausgedacht. street kids. Why is he making you steal? For the drachmi, stupid. You should be more polite to adults. Why? What have adults done for me? Fair enough. Sounds like the captain needs a good talking to. Don't talk, just hit. He even stole my mother's necklace from me.
Says I'll get it back if I steal from him. It's all that I had left of her. I'll help you get your necklace. Why would you care? You remind me of someone. Someone very special. You're gonna get trampled! Ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieses Kind uns nicht die Wahrheit sagt. Aber wir schauen mal. Ist ja nicht so weit. Ja, obwohl, es ist tatsächlich ein Lager hier, ne? Ein Athenian Camp einfach. Why do I feed those little shits? Let them steal their own food. Well, Captain, if you don't feed them, they'll be too weak to run away with the loot. If they get caught, you'll have to train new ones. You want to give them your food? Maybe Das war knapp. set an example for the brats. Please, no! I was just trying to help. It's in your interest to keep them healthy and... I don't need street scum like you telling me what's in my interest. You think this is a game? You're supposed to bring me drachmi, not excuses! Yeah. Kill them! You! Get the fuck out of... This must be Maya's necklace. Malaka kept it on him. I should return to Maya. Get down! By the gods, help me! There's that Malaka I saw in the market. He must be in on this scheme. Also ich sag mal, das Spiel ist nicht ganz so dafür ausgelegt, dass man die Sachen nicht sieht. Manche zumindest, also gerade so Health Bars ist halt scheiße, weil du halt nie sicher sein kannst, kann ich die Person jetzt auf einmal killen oder nicht. Aber das könnte man zumindest anzeigen. Und Ability and Ship Widgets, weil die eh nur angezeigt werden, wenn man die auch benutzt. Oder? Ja. Also nur wenn ich so mache, werden mir die überhaupt angezeigt. Dann verschwinden sie wieder. Von daher. I got something for you. Thank you, thank you, thank you! What happened to Alopex? You know, the guy who distracted you while I nabbed your purse? I had to kill him. He was a partner in this. He could have enslaved you all again. Oh, I have to move on now, but I'm glad I could help. what? It's all right. You don't have to thank me. Take care, Maya. Thanks for saving us from the Athenian. Now we get to keep everything we steal. Genau die richtige Lehre daraus gezogen. Das freut mich doch. Wow, hier gibt es keinen Eingang. Man kann von innen vielleicht, also gibt es irgendwie so einen Innenhof. Oder ist das ganze Gebäude zu? Nee, ein Innenhof. Uah. The truce is fragile enough. This was definitely poison. And Alcibiades wasn't the only victim.
Na? Kommt man jetzt dahin? Da geht's nicht rein. Da geht's rein. This food smells strange, but it's not rotten. This proves it. Poison. It must have been added to the food and wine. A supply list for the celebration. And the merchant's name. Time to pay this Priam a visit. Now, we're going to have a conversation. Please, please, I was just doing what I was told. Now you'll do what I tell you. Oh, please. I thought we were just trying to make them slow. You know, so they lose. Win a few drachmi. My friend Alcibiades may already be dead, and you're talking about drachmi? The golden boy. I was there. He didn't have much. If you can get him the antidote, he'll survive. Tell me where it is. They're sure to have it at Fort Coroibos. A man there paid me to do this. Look there. Whoever did this will pay. But I'll take care of you first. Hey. Kannst du nicht einfach abhauen? Ich will dich umbringen. Was? Flüchtet er einfach. So, Fort irgendwas, ne? Ah ne, warte mal. Also sind die Clues, genau. Wo ist denn dieses Fort? Hier, oder? Coroibos, ja. Ja, ist hier. Let's go. Was ist das hier noch für eine schöne... This woman has you have dishonored yourself and the games. Please, let me explain. No excuses. You know the price for your transgression. What crime has this woman committed? Exactly that. Her crime is that she is a woman. It's news to me that's now a crime. Shouldn't you lock yourself up first, then? I am the priestess of Dimitra. I preside over the games. She's a married woman who tried to watch them, disguised as a man, no less. And why is any of this a crime? For a married woman, there's too much temptation. Who are you? Kalipatira, I just wanted to see my son compete. My family has a proud lineage at the Olympic Games. My father, brothers, nephew, and son have all won wreaths. Do I not have the right to see them? Enough of your lies. She doesn't deserve to be punished like this. This is nothing. Death is the punishment. She shall be thrown from the mountain. Help me! Prove I have a right to see my son compete! You have no right. You broke a sacred tradition, and for that, you will be punished. Your laws are wrong, and I'll prove it. As you're so outspoken in her defense, I will give you a chance. Present me evidence of Kalipatira's noble heritage, or she will die as she ruled, to appease the gods. I should find Kalipatira's son. He should be able to help prove his mater's innocence. Wir haben ja noch gar nicht synchronisiert, fällt mir gerade so auf. Sollten wir vielleicht mal machen, dann können wir auch schneller wieder her zurück.
Do you know Kalipatira? I don't know her well, but she dotes on her son, and she's always making offerings. Offerings? For her husband. She's a pious woman. He's long since crossed the Styx, and she misses him terribly. But we all have our time. Thank you. You've been a great help. Do you know Kalipatira? I seen that one all right, always hanging around the athletes' tents. Disgraceful, if you know what I mean. I'm not sure I do. All those young, oiled, rippling bodies gives you shivers, muscles everywhere. Oh, disgusting it is. And her a married woman and all. There's no harm in looking at an attractive man, is there? Yes, yes there is. You young ones always thinking with what's between your legs. And she definitely was. Saw her meet a man regularly on that bench over there. You saw her meet a man. Thank you. I'm looking for Kalipatira's son. Do you know him? I should hope so. It's me. Your mother has been accused of impiety. What? What's going on? What happened? Please, calm down. Calm down! Do you know what they'll do to her? She's fine for now. She snuck into the stadium to watch you, and I need to prove that she had the right to do it. If anyone did, it was Matter. Her brothers were champions, as I am now. No one honors the Olympics like her. Thank you. Sit tight, and I'll prove your mother was in her right to attend the games. Okay. So, die sind ja jetzt auf den Berg gegangen, oder? Wollt ihr mich irgendwo von irgendeinem Berg werfen? Halt, da ist doch noch was. Achso, es fehlt noch ein. Ah, deswegen. What's this? I have always longed for you. Kalipatira has an admirer. The poem, The Agoras of Rhodes, dedicated by Pindaros himself. 2K, always be proud, little one. Your father is the greatest of Pancratian champions. That priestess was in a hurry to carry out her sentence on Kalipatira. I should find them quickly. Did you see anything? No, nope. Not nothing. Far less than anything. So, you saw something? Well, only if you count torches. But they crept up on me, they did. Must have been at least 30 of them. Torches crept up on you? If there were 30 of them, why isn't the ground stomped flat? Doeskin sandals, very soft. Don't leave a trace. Anyway, hard to tell how many as I was unconscious. Tell me the truth, or I'll beat it out of you. Are you the thief? No, please. Look, it wasn't me. I fell asleep. Didn't see anything apart from the torches. And you didn't investigate? I didn't want to leave my post. But you'd already been robbed. If I deserted my post, I'd be charged with dereliction of duty. Then I'll let you get back to work. These crypts have been opened. There's no sign of forced entry. A note. Take all that you can carry, and meet me at the ruins where we first consummated our love. Soon we will be free. Da werfen sie die Frauen vom
They are hiding in the destroyed house of Dingsbums. Ja, könnte ja hier sein. Liegt sogar auf dem Weg, guck mal. Gehen wir erst zu der Frau, dann dahin und dann dahin. Ja, weil hier geht's eh gleich hoch. I've heard talk of ruins outside the city, and from what the guards said, the torches were heading in that direction. Ja, ich liebe das Spiel, es ist so schön. Es ist einfach so wunderschön. Selbst auf der PlayStation 5, also auf dem PC sieht es ein bisschen besser aus. Selbst auf meinem PC noch. Na gut, ist auch schon 6 Jahre alt. Aber so insgesamt bin ich echt noch zufrieden mit dem Spiel. Ach, da ist auch das. Die Statue, die wir beim letzten Mal als Vorschaubild genommen haben. Kronos. Kronos. We are gathered here today to carry out the will of the gods, to carry out justice. Please, you must believe me! Wait! You found the evidence you were looking for? Yes, Kalipatira is the daughter of the Agoras. I found the poem of the Agoras of Rhodes, dedicated to the family by Pindaros. And this proves her story? I talked to her son and people who know her. She is a good woman who loves the games and respects the gods. Her family has turned out champions for 3 generations. Perhaps we have judged her too harshly. Her family has been a credit to the Olympic legacy. As you say, it would be a shame to tarnish such a proud family name. The gods forgive you. Go. Thank you. Thank you. And thank you. Nobody deserves such a fate. Nett. So sind wir halt. Wir können nicht anders. I found the thief. Sogar eine Stili. Ist ja interessant. So, thieves, I finally catch you. Please, we're not thieves. Yet here you are with stolen goods. You don't understand. This is rightfully ours. It's our inheritance. How can this all be yours? It belongs to our families. By blood, it's Ah, rightfully West Side Story, ours. okay. If it's already yours, why not wait? Why steal everything now? We wanted a new life. One where we could be free and our love doesn't have to hide in the shadows. Who are you exactly? They are my daughter and his son! This is how you repay me for raising you? By running off with some woman squirted from my enemy's loins? This robbery has brought you together. Lelech, Makar, you worked together to find out what happened to your drachmi. Actually, the guard told us. And his family stole my money. As yours did mine. But think how much you could achieve working together. You're a Mistius.
Carry out your duty and kill the thieves. I will pay you handsomely. Pater, no! I agree. I will match Makar's price on this. Do what you were hired to do. You would kill your own son and daughter? We have other children. Now, are you mysterious or not? I will not slaughter innocents. Your families would stand a better chance for the future without the both of you. Hast du aber einen schönen Besen rausgesucht. I didn't want it to come to this. But now we can forge a new future for our two families. One built on love. I wish you luck with that. Nicht so geil gelaufen. Aber was will man machen? Bevor ich die beiden kill. Lieber ihre Eltern killen. Ich meine, die haben befohlen, ihre eigenen Kinder zu töten. Also ich meine, wie tief kann man im Hass drin sein? Der Besen ist bestimmt ein göttlicher. Das ist wahrscheinlich der Besen aus Wicked. Damit die Fighter jetzt Gravity. So. Weiter zum Vor. Kann man hier nicht einfach vorbeilaufen? Ja, okay. Warum ist dann diese komische Lücke? Egal. Jo, das Fort war hier irgendwo. Müssen wir jetzt nicht wieder auf die Map gucken. Man kann sich auch einfach mal am Aussehen orientieren, weil das müsste jetzt hier irgendwo auftauchen. Na, guck mal. Wie bestellt. This must be the antidote. Ah ja, da. So, das muss auch im HUD sehen. Das ist immerhin ganz hilfreich, zu wissen, wo wir hin müssen. Das finde ich halt auch gut. Nicht wegen dem Level, sondern einfach, dass man weiß, wo die Gegner sind, weil sonst hast du überhaupt keinen Vorteil von diesem Freischalten. So siehst du zumindest grob, wo die sind und kannst beim Schleichen besser aufpassen, wo du hingehst. Na? Okay, die Antidote ist in der Kiste da drin scheinbar. Okay, ich glaube, den Rest mache ich später mal, wenn ich Lust habe. Schleichen uns erstmal wieder raus. Wir haben sie auch eilig. Wir müssen ja schließlich Alkibiades das Leben retten. Und das ist gut so, denn sonst wird der Peloponnesische Krieg nicht so verlaufen, wie er verlaufen wird. Ich finde es immer so cool, dass Alkibiades ja wirklich eigentlich so wirklich der Günstling von Perikles war und halt auch wirklich so ein Kriegsherr. Und natürlich wird ihm dann immer nachgesagt, auch diese
etwas versaute Seite gehabt zu haben, aber ich finde es irgendwie, der wird hier so ein bisschen einseitig, also nicht so als Kriegsherr zumindest, aber hier wird ja auch angedeutet, dass er kämpfen könnte und so. Man sieht ihn halt sehr wenig. Ich glaube, man sieht ihn auch nie, glaube ich, groß kämpfen. Schade eigentlich. Also man sieht ihn, glaube ich, auch nicht irgendwie im Krieg mal kämpfen oder so. Aber er war ja eigentlich so ein Feldherr. Gut, ist die Frage, ist er sogar gut im Kampf, nur weil er ein guter Feldherr ist, das halt gute Strategie wahrscheinlich gewesen. Aber so genau habe ich jetzt auch nicht mehr alles im Kopf. Ich weiß halt nur damals, dass ich sehr viel nachgelesen habe zu den ganzen Hauptfiguren, Perikles, Alkibiades, zum Peloponnesischen Krieg an sich. Das war ja auch schon immer die Faszination bei Assassin's Creed. Ich habe jetzt, glaube ich, schon millionenfach die Geschichte erzählt, wie ich Assassin's Creed 2 gespielt habe. Oder Brotherhood. Und dann war ich mit Schulausflug in der 10. oder 11. Klasse in Rom. Und ich wusste einfach, wo ich langlaufen muss, weil ich wusste, da ist die Engelsburg, da ist der Vatikan, da ist der Trevi-Brunnen. Ich kannte mich einfach aus. Das war echt cool. Und man hat dann gemerkt, wie detailgetreu eigentlich die Darstellung überhaupt ist. Es wird hinterm Haus gekotzt. Okay, ich bin auf dem Weg. Aber ist das hinterm Haus oder ist das nur da drin und dann rechts? Nee. Weil das Haus doch länger ist, als da wo gekotzt wird, oder? Ah ja, hier. Here, I have the antidote. More wine, please, to wash away the taste. A treatment worthy of Hippocrates. I can already feel my stamina returning. Didn't you have one last fight in the Pancration? Let's go. So, da vorne war noch eine Nebenquest. Wo war die? Genau, hier vorne links. Throwing the Bed. Können wir nochmal machen. Die anderen waren ja auch recht kurz, bis auf die von Phidias, aber die können wir noch. Wir haben ja zum Glück Schnellreisen gut freigeschaltet in letzter Zeit. Aber die halbe Map oder fast die ganze Map schon erkundet, von daher kommen wir schnell von A nach B. Wenn wir das dann wollen, von daher können wir die noch irgendwie machen. Aber jetzt machen wir erstmal hier Olympia fertig. Und gucken noch kurz, was die Quest hier oben ist. So lange werde ich heute auch nicht mehr machen. Ich merke heute, dass ich echt müde bin. Wir sind schon wieder 2 Stunden dabei. Merkt man gar nicht bei diesem Spiel. Das ist unglaublich. Come on, place your bets. Place your bets now. Aletis has plenty of drachmi for you to win. Your pitch could use some work. You would attract more customers if you sounded more enthusiastic. Everyone's betting against Pitekos. Rumor is he's off his game. If it's true, I'm going to be ruined. What if I recited a poem? One of Pindaros's. You know, to inspire him to greatness. Look, Pitekos is good, but he's not really that kind of athlete. All right, let's hear your plan then. Just go see what's wrong. See if there's a way to help him win. For Athens. For drachmi. I'll see what's wrong with Pitekos. Thank you. I'll split the winnings with you if you can sort things out. Der ist ja gleich da unten. Pitekos, Aletis sent me to help you. Really? Can you perform wonders? On occasion. My lucky javelin. It broke. Can you fix it? Aren't you meant to use the official javelins? Yes, but it was my lucky one. I can't win without it. When you say lucky, you mean special. As in made to give you an advantage. Look,
My javelin was hollow as a reed and nearly as light. But it looked just like Guten an Abend, Olympic Nero. one. If you really want to help, bring me another like it. And I'll win the games for Athens. And I'll let us. Where would I find such a javelin? Well, you could buy one, I suppose. Do any of your fellow Olympians have special javelins? Perhaps. Don't worry. I'll get you a javelin. Thanks. Maybe I've still got a chance to win. Okay. Falls neu dazugekommene der Anblick wundert, wir spielen heute mal ohne Interface, zumindest größtenteils. Und gucken einfach mal. This looks like it'll work. Gucken wir die andere aber auch mal an. Bevor wir zurückkehren. Achso, das ist dann die Version, die wir einfach kaufen könnten wahrscheinlich, ne? Aber ist die unterschiedlich? Also kommen wir irgendwo durch? Ja. Hallo. You sell javelins? Of course! Lucky you, I still have some left. With the games on, they sell out fast. But are they any good? The best! Fly fast and true, rest assured. But they'll cost you. Sorry. Come back if you change your mind. 2000 gebe ich jetzt nicht aus. Ich habe zwar über 200.000, aber... Außerdem will ich gar nicht, dass Athen gewinnt. Wir sollen doch für Sparta gewinnen, von daher... Was interessiert mich da eigentlich? Ja, aber ich finde, so ist es immersiver. Man sieht mehr vom Spiel und ja, es ist... Also, wir haben noch nicht viel gekämpft in der Folge, von daher vielleicht ändere ich meine Meinung noch. I got you a javelin. Good. Let's take a look. This is terrible. So heavy. Zeus himself couldn't throw it. The javelin is just a tool. You're the real winner. You didn't get all the way to the Olympic Games just to lose. You think so? I know so. Throw this javelin and prove your point. I'll do it. Thanks, Misthios. I should find the lettuce. Oh oh. Das kann nur schief gehen. Good, you're back. Get it done? Of course. Excellent. How about a little bet on our boy then? Ach komm. You can never have enough drachmi. Wir sind einfach This mal will be an zuversichtlich, easy dass wir ihn gut inspiriert haben. That's a lot of drachmi. The event's tomorrow. Make sure you're on time. It's no use. Peter goes lost. His javelin barely cleared his hand. I'm ruined. Aber ich habe doch auf ihn gesetzt. You were meant to help. I don't know why I bother. Aber ich habe doch auf ihn gesetzt. Du kannst gar nicht so ruiniert sein. Ich bin ruiniert. Ich habe jetzt 4000. Ich habe gesagt, ich kaufe keine. Ich habe 4000 verloren dadurch, dass ich 2000 vorher nicht ausgegeben habe. Naja, egal. So, dann machen wir mal unsere Hauptquest hier zu Ende. Und gewinnen die vermaledeiten Spiele. Η τραγωδία διευθύνει τους νέους και ούτε οι καταμαλθακίζονται. Εκείνος εσύ ποιήθηκε που μπουν συμμορείται την πληροφορία. Gisela! Gisela! Your next opponent is Dorios. Claims to be descended from Heracles himself. Okay. I'm ready. You ever faced an Olympic champion before? No, but I've gotten this far. Well, you don't look the part. You're not even oil for Zeus' sake. I do have some oil. It could come in handy.
And it smells good. I'll use it. Huh. You smell better than last time. Let's get this over with. For Ira. We've seen our esteemed newcomer rise quickly to become a contender. But let's see how he does against our reigning champion, Zoriavs. Wow. Ich bin beeindruckt vom Champion. Victory! Nikkei! Spektakulär. Irgendwie spektakuläre Erinnerung. The gods have looked kindly on these, our champions! But there can only be one winner! Sparta! Yours is eternal glory! Ich weiß gar nicht, dass es so einfach ist. Ist ja cool. Ich gehe bei den nächsten Olympischen Spielen auch hin. Muss ich nur RT und RT und R1 drücken und dann gewinne ich. Okay, das war jetzt die... Okay. Ja, es war ein bisschen strange, weil wir haben den Kultisten halt schon irgendwie vorher gekillt. Das hat mich komplett verwirrt. Also den hier, der ist doch normalerweise erst durch die Story aufgedeckt worden, oder? Ja. Strange. Ja, auf jeden Fall wurde er uns schon irgendwie von vorher angezeigt. Gut, wir haben jetzt offen noch... Genau, Arcadia. Buisha. Buitia. Die Hauptquest, die uns hier hinführt. Und in Arcadia sind da. Soll Mirini sein. Gut, dann würde ich sagen, im nächsten Stream können wir hier mal die anderen beiden Sachen machen. Ich glaube, die sind nicht ganz so lang. The Conqueror ist hier, genau. In dem Spartan Military Camp, wo wir schon mal waren und welches ich schon ausgenommen habe. Aber es ist noch Fortified, das heißt, wir müssen hier auch ein bisschen was machen, um es zu schwächen. Und ich bin auch ziemlich sicher, wer der Conqueror ist. Von daher wird sich das auch noch ein bisschen ziehen. Ansonsten, ja wie gesagt, irgendwann möchte ich hier mal weitermachen. Ne? Air of Mem. Ach, wir können sogar schon Atlantis machen. Aber genau, Hunted und Atlantis, also die beiden DLCs will ich auf jeden Fall auch nochmal jeweils im Stream machen. Aber jetzt bleiben wir erstmal bei der Hauptstory das nächste Mal noch. Das heißt, wir machen nächstes Mal weiter mit Conqueror und Try to Kill or Not to Kill. Und dann müssten wir schon recht schnell Richtung Finale kommen irgendwann. Ne? Ich habe es gar nicht mehr so im Kopf, aber ich glaube, es dürfte gar nicht mehr so viel fehlen. Gut, dann gucken wir uns hier nochmal die ganzen Champions an, oder zumindest die Statuen. Schön, wunderschön, wunderschön. Immer schöner, immer schöner. Toll. Gut. Dann danke ich euch, dass ihr heute dabei wart beim Stream. Nächste Woche wieder 19:30 Uhr. Und wir gehen einfach schon mal für das Gefühl, ich werde zwar in der Zwischenzeit wahrscheinlich sowieso nochmal spielen und irgendwas erkunden, schon mal hier hin zum Abandoned Watchtower und gucken schon mal dahin, wo wir das nächste Mal hinreisen werden. Klingt nach einem Plan, oder? Genau.
Darüber gehen wir das nächste Mal. Wunderschön. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Restwoche und wir sehen uns spätestens nächste Woche Donnerstag wieder oder bei meinen anderen beiden Videos, die in der Woche erscheinen. Bis dahin, haut rein, macht's gut und ciao.